Hello aspirants, welcome back to our YouTube channel Smart Preparation to Success. Welcome back to our TGPSC preparation. So మన ప్రిపరేషన్లో మేజర్ పార్ట్ ఏంటి ప్రాక్టీస్ అని చెప్పాను కదా. సో మనం తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ MCQs అనేవి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము చాప్టర్ వైజ్. సో ఈరోజు మనం 1969 తెలంగాణ మూమెంట్లో 25 MCQస్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం ఈరోజు. ఓకే, సో ఇలా డైలీ మనం కొన్ని MCQస్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏంటంటే మనకి కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. ఎగ్జామ్లో మిస్టేక్ చేయడానికి స్కోప్ ఉండదన్నమాట ఇంకా. ఓకే, సో లెట్ స్టార్ట్. First question, who among the following was the founding president of Telangana Non-Gazetted Officers Union? S.S. Chari, Surendranath, K.R. Amos, Kolishetty Ramadasu. K.R. Amos. Second question, out of 300 persons who are acting as deputy registrar of the cooperative society statewide, how many members were from Telangana? తెలంగాణ నుంచి మొత్తం ఎన్ని మెంబర్స్? 9 members. ఓకే, ఇన్ తెలంగాణ రీజన్ బై 1967 ద నంబర్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్లీ ఎంప్లాయిడ్ టీచర్స్ హ్యాడ్ రీచ్డ్ టు 4,000 members. ఓకే, నెక్స్ట్, which among the following statement is not correct? Northern newspapers at the time cited Mari Chennareddy as a fire heater. Indira Gandhi appointed Mari Chennareddy as a minister of steel and mines at the center. In 1967 assembly elections, Mari Chennareddy won over his opponent Vande Mataram Ramchandra Rao. On April 26, 1968, the High Court ruled that the election of Mari Chennareddy was invalid and he would not contest an election for 10 years. With this, Mari Chennareddy resigned as union minister. So, which among the statement is wrong? అని ఇచ్చారు. ఓకే, ఇది 10 years కాదు, 6 years. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Addressing an employee meeting in Hyderabad, a prominent labor union leader warned the government that Telangana will get separated from the state of Andhra Pradesh. The wishes of the people of Telangana are not met. ఎవరన్నారు అది అంటే మహాదేవ్ సింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Identify the incorrect statements from the following. In 1961, a power station named Kottagudem Talmar Power Station was established in Palavanja of Khammam district. However, the total power stations has 1,400 jobs, of which only 600 jobs were given to Telangana. The Telangana movement was first started in 1969 in Palavanja. It was first exposed by Kolishetty Ramadasu from Illandu village that most of the Andhra employees are working in thermal power station. Okay, so wrong statement ante total power stations has 1,400 jobs, of which only 600 jobs were given to Telangana. So this is a wrong statement. సో హియర్ నాట్ 600 jobs, 200 jobs. ఓకే, 200 jobs మాత్రమే ఇచ్చారనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A talk on implementation of safeguards in the assembly in November 1968, one Telangana member asked to make a clear statements on the crores of surplus fund of Telangana. For this, Chief Minister smiled arrogantly and questioned whether he is talking about old codes or new codes. Who was the Chief Minister? ఎవరన్నారు ఇది అని అంటే కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి. ఓకే, it brought to the notice of Chief Minister that many are approaching court on the injustice done to Telangana non-gazetted officers. Then he arrogantly said that if court fees were increased, then they would stop going to court. Who was the Chief Minister? Evaru ante Kasu Brahmanandareddy. Okay, next question. Identify the incorrect statements. Kolishetty Ramadasu belongs to Illandu of Khammam district. Kolishetty Ramadasu formed Telangana Regional Council at Warangal with 20 young people. So Kolishetty Ramadasu is the president of Telangana Regional Council. Kolishetty Ramadasu also prepared Ravindranath for fast unto death. Incorrect statement ఏంటి? సో ఇక్కడ చూడండి, మనకు అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టే అనిపిస్తాయి, బట్ ఇక్కడ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. కోలిశెట్టి రామదాసు ఫౌండ్ తెలంగాణ రీజనల్ కౌన్సిల్ ఎట్ వరంగల్ కాదు, ఇల్లాండు. ఓకే, విత్ 20 యంగ్ పీపుల్. సో ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంది? సెకండ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, క్లియర్ నౌ. In 1968 December, separate Telangana slogan for the first time given at which place? ఎక్కడ ఇచ్చారు అంటే కొత్తగూడెం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్. ఓకే, కొత్తగూడెంలో. Okay, in Kottagudem Sabha, who challenged the agitators saying, who cannot safeguard Telangana rights from the past 12 years, how can they achieve separate Telangana? ఎవరన్నారు ఇది అంటే J. Chokkarao. Okay, now, on which of the following date the Andhra Pradesh government issued the order by stating that the removal of conditional appointed non-locals within 3 months in those jobs which were allocated to locals and to fill the post with eligible local candidates? ఏ డేట్ రోజు అంటే 30 April 1968. ఓకే,
Next, on which of the following date High Court Judge Justice Kuppuswamy gave a verdict that local reservation is not applicable in corporations and autonomous bodies? ఎప్పుడు అన్నారు? ఓకే, హైకోర్టు జడ్జి ఎవరు? జస్టిస్ కుప్పస్వామి ఒక వర్డిక్ట్ ఇచ్చారు దట్ ఏంటంటే లోకల్ రిజర్వేషన్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఇన్ కార్పొరేషన్స్ అండ్ ఆటోనమస్ బాడీస్లో వర్తించదు అని. అది ఏ డేట్ రోజు అన్నారు అంటే 3rd December 1969. ఓకే, నౌ ఐడెంటిఫై ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్. ఏంటి? On January 8, 1969, Annabatulla Rabindranath began an indefinite fast demanding for implementation of Telangana safeguards and separate Telangana state. Rabindranath start for indefinite fast near the Ambedkar statue in Kottagudem. Rabindranath was accompanied by Sri Kavi Rajamurthy, who was the vice president of Khammam municipality, and he was also accompanied by 9-year-old Anuradha. Sri Pottu Krishnamurthy began a fast unto death along with the demand for the removal of non-mulkis at the Kottagudem thermal power station. So, incorrect statement ఏంటి? సో ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ చూడండి. రవీంద్రనాథ్ సాట్ ఫర్ ఇండెఫినెట్ ఫాస్ట్ నియర్ ద అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ ఇన్ కొత్తగూడెం. ఇది అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ కాదు, గాంధీ చౌక్ ఇన్ ఖమ్మం టౌన్లో. ఓకే, క్లియర్? సో ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అనమాట. Next question. Telangana Safeguards Movement Association held public meeting in Warangal on 9th January 1969 in support of Rabindranath strike. The meeting was presided over by ఎవరు చేశారు మీటింగ్ అని అంటే పురుషోత్తం రావు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నేమ్ ద విద్యార్థి పరిషత్ president who addressed the gathering at Nizamabad and said that government should stop showing stepmother's love for Telangana and should really work for the development of the region. ఎవరన్నారు అది మనకి? ఏఎస్ పోషెట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్. ఆన్ 11th January 1969, representation of all college student unions in Warangal convened the meeting and formed Telangana Students' Rights Protection Action Committee under the leadership of Muralidhar Reddy. On 12th January 1969, students of all colleges held a universal meeting at Usmania University, Hyderabad. The meeting was chaired by Venkatramana Reddy. Okay, next. By above meeting, they demanded that gentleman agreement should be implemented at any cost and releasing of 70 crore funds for Telangana. On 13th January 1969, the Telangana Conservation Committee was formed under the chairmanship of Mahadev Singh. సో ఇక్కడ ఏంటి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ డి చూడండి. ఆన్ 13th January 1969 ద తెలంగాణ కన్జర్వేషన్ కమిటీ కాదు, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ యాక్షన్ కమిటీ అనమాట వాజ్ ఫార్మ్డ్ అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ మహాదేవ్ సింగ్. ఓకే, మీకు ఇందులో ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది. హూ వాజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ యాక్షన్ కమిటీ? ఎవరు? మహాదేవ్ సింగ్. ఓకే, clear? So ABC is the right answer. Next question. Who among the following served as a convener of Telangana Rights Protection Committee? Evaru? Kattam Lakshmi Narayana, Kunda Lakshman Bapuji, D. Ramaswamy, Mallikarjun. So answer is D. Ramaswamy. Okay, next question. Identify the correct statements in the following. On 13th January 1969, the Telangana Students Action Committee was formed with Mallikarjun, a medical college student, and its general secretary. The committee demanded separate Telangana state. Telangana Safeguards Committee was formed under the leadership of Venkatramana Reddy with aim of implementing Telangana safeguards. Telangana Safeguards Committee center was Nizam College. The Students Federation of the CPI has a desire for separate Telangana state, so it supported Mallikarjun group. Okay, so what is the answer? ఇక్కడ ఏమన్నా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నారు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఫార్మ్డ్ విత్ మల్లికార్జున్, ఏ మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ అనమాట, ఇట్స్ జనరల్ సెక్రటరీ. బి డిమాండెడ్ ఫర్ సపరేట్ తెలంగాణ స్టేట్. బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సి తెలంగాణ సేఫ్గార్డ్స్ కమిటీ వాస్ ఫార్మ్డ్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ వెంకటరామి రెడ్డి విత్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ తెలంగాణ సేఫ్గార్డ్స్. సో ఇది కూడా కరెక్టే. నెక్స్ట్, తెలంగాణ సేఫ్గార్డ్స్ కమిటీ సెంటర్ ఎక్కడుంది? నిజాం కాలేజా? సో ఇది వచ్చేసి నిజాం కాలేజ్లో కాదు. ఎక్కడ మరి ఇది అంటే వివేకవర్ధని కాలేజ్. ఎక్కడ? కోటిలో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ రాంగ్ స్టేట్మెంట్.
అండ్ నెక్స్ట్ ద స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ద సిపిఐ హ్యాస్ డిజైడ్ ఫర్ సపరేట్ తెలంగాణ స్టేట్ కాదు, యూనియనిజంకి కోరుకుందనమాట. ఓకే, సో ఇట్ సపోర్టెడ్ మల్లికార్జునస్ గ్రూప్ కాదు, మల్లికార్జునస్ గ్రూప్కి సపోర్ట్ చేయలేదు, సపోర్టెడ్ ద వెంకట్రామిరెడ్డి. ఓకే, క్లియర్. సో ఏబిసి ఇస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. Next question. An all-party meeting with leaders of all political parties on January 18th and 19th, 1969 was held at ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఆనంద నిలయం. ఓకే, నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డెసిషన్స్ వాస్ టేకెన్ ఎట్ ద all-party meeting held on 19th January 1969. ఓకే, ఏం తీసుకున్నారు అక్కడ? Telangana surplus funds that have been moved to Andhra should be calculated and that has to be used for development of Telangana region. For this, one of the senior official should be appointed. Yes, this is the right statement. Employees who were appointed against Mulki rules have to be replaced by locals. Andhra people who have lost their jobs in their way should be given employment in their area. Yes, this is right. Education facilities in Hyderabad city should be expanded. Yes, this is also right statement. Okay, so correct answer is ABC. Next, during the 1969 movement, the first police firing in the movement was took place at Shamshabad railway station. On which of the following date? A date రోజు జరిగింది అంటే 20 January 1969. Okay, now identify the incorrect statements in the following. On January 21st, 1969, GO number 36 was issued by the government. Okay, yes, this is the right statement. GO number 36 clearly states that all non-locals of Telangana will be sent back by 18 February 1969. This is a wrong statement. Okay, no, all non-locals of Telangana sent back. Date అనేది తప్పనమాట. ఓకే, రెవెన్యూ బోర్డ్ మెంబర్స్ AG Naidu IAS and Vittal Rao were made to oversee the implementation of the orders of GO number 36. This is the right statement. On the day of issue of GO number 36 itself, ex-CM Damodaram Sanjivaya said that it is not easy to transfer employees like parceling vegetables and oppose the GO openly. So ఇక్కడ ఏంటి? According to the GO number 36, the government issued on 21st January 1969 all-party meetingలో ఏమనుకున్నారంటే బై 28th February 1969 ఓకే వరకు నాన్ నేటివ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ వాళ్ళని పంపించాలి. మనకి ఇక్కడ 18 February ఇచ్చింది కదా, కాదు ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి 28th February అనమాట. డేట్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్. సో దిస్ ఈజ్ అ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. On which of the following date Annavathula Ravindranath withdrawn his strike? ఎప్పుడు స్ట్రైక్ రిలీజ్ చేశారు అంటే 22nd January 1969. ఓకే, the 25 MCQs based on the topic 1969 Telangana movement. సో ఇవి ఈవెంట్ జనవరి మంత్ బేస్ చేసుకొని ఈవెంట్స్ అనమాట. సో రిమైనింగ్ MCQs అని మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాము. ఓకే, మీకైతే వీడియో చాలా హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఫర్ డైలీ వీడియోస్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.